ذره نور تا وقتی دیده نشه موجیه، وقتی میبینیش میشه ذره‌ای. یعنی چی؟ Infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither. And it goes through just one and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange, never-world of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what?
And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. یعنی این نوری که در جهان هستی هست جرم داره. چی میگن اینا؟ وقتی که ریز میشی در اتم، یک نگرشی در فوتون نور به وجود میاد. یعنی اینکه وقتی نور رو تقسیم میکنی، منو تقسیم میکنی، میرسی به اتم، میرسی به الکترون، به هسته، میرسی به کوارک، ریزترین چیزهایی که وجود داره. اما زمانی که نور رو تقسیم میکنی گنده میشه به جایی که کوچولوشه. این راز. یعنی چی؟ یه توضیح کوچولو دادم. هنگامی که یک فوتون نور رو شما از یک جای پرت میکنی، اگه 2 تا سوراخ درست کنی 2 تا فوتون تولید میشه. یعنی یه فوتون ول کردی 2 تا میاد از 2 تا سوراخ بیرون همزمان. اما اگر میلیاردها سوراخ درست کنی، جالبه بدونی که این فوتونی رو که ول میکنی میلیاردها فوتون تولید میشه. از سوراخ ها میلیاردها سوراخ رد میشه، اون پشت میخورن به هم. یعنی وجود داره. برای اینکه بفهمی یعنی اینکه من یک گلوله شلیک میخوام بکنم و یک گلوله بیشتر ندارم، میلیاردها سوراخ تولید میکنم و این گلوله رو شلیک میکنم، میلیاردها گلوله تولید میشه، از پشت این دیوار از همه سوراخ ها همزمان رد میشه و میلیاردها نفر با همین گلوله میمیرن هموطن و شاید بیشتر، چون تداخلم میکنه. یعنی یک گلوله ول میکنی، میلیارد گلوله نمیدونیم چرا هست و میخورن تو هم و وجود داره. میخوای بفهمیم یعنی چی؟ یه مثال ساده بزنم. یعنی این که بابای شما بیلیارد فرض کن فوتون باشه، بابای شما هر لحظه در هر جایی به میزان بیلیارد بابا وجود داره. اما زمانی که شما بابات رو میبینی، بابات به وجود میاد، متاسفانه بابات دیگه. برای همین به شما گفتم رازی رو که هنوز تو جهان کسی نگفته و من از اهل تصوف و عرفان مطالبشون کشف کردم و نگاه کردم، و اون این که بچه پدر مادر رو تولید میکنه، نه پدر و مادر بچه رو. فوتون چی میگه؟ 2 حرکت در فوتون وجود داره که دانشمندان رسیدن، اما 3 حرکت وجود داره که برنامه 200 به بعد 3می رو خواهیم گفت. در حرکت 2 حرکتی که دانشمندان میگن نور ذره‌ای و موجیه. یعنی نور به صورت موج حرکت میکنه. نمیخواد فکر کنی ذره‌ای یعنی چی، موجی یعنی چی. فقط بدون هنگامی که نور به صورت موجی حرکت میکنه، یعنی یه فوتون یه جوری موج تولید میکنه که میتونه از 50 بیلیارد سوراخ رد شه. اما راز در این نیست. راز در اینی که میخوام بهتون بگم، ذره نور تا وقتی دیده نشه موجیه، وقتی میبینیش میشه ذره‌ای. یعنی چی؟ یعنی من یک گلوله از توی تفنگ شلیک میکنم، بیلیاردها سوراخ درست میکنم، بیلیاردها انسان اون پشت وایسادن، این یک گلوله به بیلیاردها گلوله تبدیل میشه، از بیلیاردها سوراخ رد میشه، هیچکی نمیمیره. اما کسی که چشاش وازه و این گلوله رو میبینه متاسفانه فقط میمیره، زیرا که اون میبینه گلوله رو و گلوله به وجود میاد. یعنی تا قبلش وجودش در عالم حقیقیه، وقتی میبینه میشه مجازی.